Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to Discourse analysis. In this occasion, we would like to discuss the use of formal links in communication, atau lebih tepatnya, why formal links are not enough. So basically, when we are engaged in any kinds of communication, we always use many kinds of formal links. Let me show you some examples. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkomunikasi dengan menggunakan words, sentences, utterances, pronunciation, and sometimes we use pictures or multimodal communications. Bahkan pada beberapa konteks, kita hanya berkomunikasi menggunakan non-linguistic features. For example, the expressions of wow. Dalam beberapa konteks, penggunaan expressions wow bisa mewakili makna yang biasanya diinterpretasikan menggunakan bahasa. For example, how was the examination? Wow. Expression of wow, in a sense, clearly carries the meaning of difficult exam. Ekspresi tersebut juga bisa diartikan bahwa ujian yang ditanyakan atau ujian yang dimaksud itu cukup sulit. And that kind of expressions is somewhat common among students. Jadi pada dasarnya in communication, apakah kita selalu perlu menggunakan formal links atau kita cukup bisa menggunakan several kinds of expressions without formal links at all in communication? Ada beberapa poin yang akan coba kita bahas in today's presentation, like formal links, contextual features, and last one is intertextuality. Right, well, let's get started. Well, actually, formal links are not new to us. Ada banyak sekali jenis formal links yang kita gunakan in written communication and also spoken communication. So basically, formal links itu mengacu pada text inside a language or features that work in a sentence to ensure cohesion. Jadi dia cenderung berkaitan dengan sentence dan digunakan untuk memastikan kesatuan antara one text and another, atau one sentence and another, atau one word and another. Dan ada banyak sekali jenis formal links yang berkaitan dengan verb form sampai conjunction. Let us just get through them one by one. The first type of formal links is the verb forms. This one is actually verb or predicate that we usually use in communication. For example, the word cares. Kalau kita perhatikan kata cares dengan ada tambahan s di situ is always specific to the subject. Jadi for example, ketika subjeknya he, we always use he cares, bukan he care atau he caring. Hubungan antara he kemudian cares is, in a sense, also one example of cohesion. Jadi ada hubungan antara he dengan cares, okay? I mean like there is structural correlation between subject and verb. Dan kita nggak mungkin menggunakan subject dan verb sembarangan. That also indicates grammatical error. Kemudian yang kedua, kita juga punya yang disebut dengan parallelism. Parallelism is a device which indicates connection through repetition. Hubungan makna atau hubungan pesan dalam suatu expressions bisa juga diwakili oleh pengulangan device. Bisa seperti words atau phrases. Contohnya misalnya kita punya best friends care and share. Kalau kita lihat di situ ada pengulangan bunyi yang very similar, which is care and share. This kind of repetition is used to indicate emphasis or stronger meaning within a specific context. Kemudian, kita juga punya yang disebut dengan reference. Reference atau pronoun reference pada umumnya adalah kata ganti yang dipakai untuk menggantikan atau mengacu pada previous statement atau previous words. So, this is actually word related to other elements in a context. For example, we have one statement, they also understand each other. Nah, kita hanya bisa memahami kata ganti they kalau kita memahami the previous statement atau the previous sentence. In this case, for example, we use best friends.
And the next one, we also have the repetition. Well, as you can see, repetition is actually repeating the same forms of words or phrases. Misalnya penggunaan adjective atau penggunaan adverb yang berulang. In this case, we have one example. It's really important to have best friends. Penggunaan kata really itu memberikan mereka lebih pada makna bahwa to have a best friend is very important. The other three examples of formal links are substitution, ellipsis, and conjunction. Now let's start to get started with substitution. Substitution relates to the representation of words or group of words. Dalam hal ini, substitution berkaitan dengan penggantian atau perwakilan dari serangkaian kata atau sekelompok kata menggunakan one specific forms. In this case, we have the auxiliary do. Do you like reading? I do. Kita hampir tidak pernah menjawab dengan yeah, I do like reading. Jadi statement I do like reading digantikan dengan statement I do. Okay, so that's substitution. Another one is ellipsis or the omission of sentence parts. Kadang dalam spoken communication kita tidak mengucapkan one specific idea atau sentence in complete manner. Jadi for example, who is he? Umumnya kita juga akan menjawab dengan he is just a friend. But in this case, he is itu dia dihilangkan atau di-omit. Jadi cukup dijawab dengan just friend. Cuman meskipun dengan expression just friend, kita tahu siapa sih ini maksud dengan just friend. Just friend in this case refers to someone or a male yang dalam contoh tersebut diacu dengan he. And in order to understand that connection, we need to know the context or the background of the conversation. Next one, kita juga punya yang disebut dengan conjunction atau kata hubung. So these are actually words or phrases which indicate relationships. Dan penggunaan conjunction yang seperti kita tahu tidak bisa digunakan sembarangan. So it has to be relevant to the meaning between one sentence and another. For example, we have he's just a friend, but all friends do matter to me. Penggunaan kata but dia menunjukkan hubungan yang contradictive atau yang berlawanan dan dia tidak bisa dipakai untuk konteks lainnya. For example, he's just a friend, but I like it. No, that sample does not indicate contradiction. So these are the 7 examples of formal links. But when we try to communicate or transfer a message, for example, the window is open. Pemaknaan kalimat tersebut sangat bergantung pada contextual features dan dia tidak bisa hanya dipahami berdasarkan words atau verb atau phrases yang digunakan dalam that statement. Karena itu, pemaknaan kata atau kalimat the window is open bisa cukup beragam. For example, the window is open, don't worry. This encounter of communication umumnya terjadi di antara, for example, mother and a son, atau mother and daughter, atau between husband and wife. Okay, but in different contexts, it may result in different response or different exchange of message. For example, the window is open, get a ticket now. So as you can see, there is no one-to-one connection between one text and another. Jadi penggunaan formal links tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan suatu statement atau kata yang digunakan dalam sebuah communication. It's always related to the context of communication. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, the contextual features of communication dia meliputi beberapa aspects atau beberapa component. So we have addresser, addressee, channel, message, code, and also setting. And I do believe that we have covered these elements in the previous meetings. Okay, so basically when we try to engage in communication, we always use or we always refer to formal links and contextual links all the time.
it's never enough to use formal links because we always use the contextual links atau contextual features. Seperti yang kita lihat di previous example, kata the window is open bisa diinterpretasikan secara berbeda dan bisa dimaknai secara berbeda dengan different message atau different responses. And together, penggunaan formal links dan contextual links akan membangun sebuah discourse atau sebuah wacana atau sebuah communication. So in this case, we can conclude that language has unity. Oleh karena itu, untuk memahami atau memaknai sebuah kalimat, kita perlu mempertimbangkan aspek baik yang berkaitan dengan language dan juga beyond the language. For example, the contextual features. So as you can see, as we can see in daily communication, makna atau pesan dari sebuah statement juga dipengaruhi oleh the speakers, the setting, and also the codes, for example. Nah, hubungan antara discourse, formal links, dan contextual links itulah yang disebut dengan intertextuality. So, let's take, for example, the classroom communication. Dalam classroom communications ada banyak sekali statements dan juga sentences yang diucapkan oleh teachers to students. Okay, and in order to understand one specific statement atau one specific sentence, we need to have the background information of the overall communication. Seperti pada contoh sebelumnya, misalkan ada statement, the examination ends at 10 o'clock. That example is not simply a message atau information. Dia juga bisa diartikan sebuah perintah atau instruction to complete a test immediately. And in order to understand the actual meaning atau the actual intention of that statement, we need to have the background of the communication. We need to know the speaker, we need to know the listeners, we need to know the context of communication. In everyday communication, kita nggak pernah lepas dengan yang disebut dengan culture of communication, because culture of communication always depends between speakers, between context, and also between purposes of communication. So as we can see, formal links reinforce the unity of discourse, but they cannot on their own create a discourse. Jadi penggunaan formal links memang penting untuk mencapai atau membangun sebuah cohesion atau kesatuan dari communication. Cuman seperti yang kita lihat, formal link sendiri tidak cukup untuk membangun sebuah discourse atau communication yang bermakna. So in this case, we may conclude that contextual features atau contextual links play a more important role in establishing communication and also in interpreting message in communication. Nah, message in communication atau intention in communication dibagi menjadi beberapa elements. Nah, itu yang dimaksud dengan macro functions of language. For example, metalinguistics. Yang dimaksud dengan macro functions of language adalah fungsi atau tujuan dari pesan dalam sebuah bahasa. For the first example, we have metalinguistic. Metalinguistic mengacu pada fungsi bahasa untuk mengklarifikasi sebuah statement atau sentence. For example, in a conversation, ketika ada bagian atau statement yang kurang kita pahami, we always say, what does it mean? Atau, what do you mean by that? Right? So, metalinguistic function of language is used to clarify the meaning or message. Kemudian kita juga punya yang disebut dengan emphatic function of language. Emphatic function of language is related to the opening of a channel atau starting communication. Seringkali kita menggunakan statement, Anda mau kemana? Bagaimana kabarnya? These kind of expressions are actually used to start a communication. Kemudian kita juga punya emotive atau penggunaan bahasa untuk menyampaikan atau mengekspresikan feeling. For example, when you get a good score in a test, you always say, fantastic, it's great. And that statement is expressed in sometimes rising intonation because we want to show our excitement and feeling or happiness. Kemudian kita juga punya yang disebut dengan poetic. Poetic
sering kali digunakan dalam advertising purposes. For example, good food, good life. Jadi ada rhyming di situ. And when we create a sense of rhyming, the customers atau buyers will remember the product more easily. Another example is bees means Hanes. This is one, advertising which is quite popular in different countries, not in Indonesia, unfortunately. Kemudian kita juga punya contoh lain, yaitu directive. The use of language can be also referred to. Language can also be used to carry instruction atau direction, misalkan antara teacher and student. Close the door, sit down, do the task. Jadi bahasa juga bisa digunakan untuk memberikan perintah atau arahan. That's what we call as directive language function. And last one is the referential. Referential is actually the most basic macro function of language because we use it every single day. Kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan. For example, the class starts at usual time. So this is basically information, okay? So, well, as you can see, formal features atau formal links selalu membutuhkan contextual features untuk menyampaikan makna atau pesan atau fungsi yang ingin kita sampaikan from one speaker to another atau from one writer to the reader. Now we come up to the conclusion. Nah, kenapa sih understanding intertextuality is important for teacher atau for teaching? There are 4 main reasons why we need to understand intertextuality between formal links and contextual links. The first one is encouraging the use of language knowledge and skills for authentic purposes. Seringkali dalam pembelajaran bahasa, siswa hanya dibingungkan dengan vocabulary, grammar, and also pronunciation. Well, in a sense, it is okay to learn grammar, vocabulary, and also pronunciation, but learning these components alone is not going to be enough. Jadi siswa juga perlu belajar tentang menggunakan bahasa untuk authentic purposes, yaitu carries meaning atau established communication. Because that's the actual purpose of learning language, communication. Kemudian yang kedua adalah guiding the effective use of language across context. Dalam pembelajaran bahasa ada banyak konteks yang diberikan dalam, in the class. For example, the context in a bank, at post office, at homes, and at schools. As you can see, different contexts punya different communication, different formal links, and also different way of interpreting a message. Dan oleh karena itu, penting bagi guru untuk memperkenalkan different context of communication. The third one is reframing class activities for integrated language learning. Guru juga perlu memahami bahwa penggunaan bahasa atau communication selalu meliputi lebih dari satu medium. For example, in a classroom context, kita menggunakan written communication and also spoken communication. Nah, ketika kita menggunakan integrated communication atau integrated language learning, siswa cenderung lebih engaged atau motivated in the class karena mereka bisa menyampaikan pesan dan memahami pesan menggunakan lebih dari satu media. And that is actually what we do in daily communication. We use many kinds of media to carry meaning. Kemudian yang terakhir adalah bring the awareness of communicative translation. Dalam memahami sebuah statement atau sebuah sentence, kita nggak bisa hanya menggunakan dasar formal links. So, it is also important to have the clear background information of the context of communication to translate a message. Maka dari itu, dalam dunia penerjemahan, kita punya yang disebut dengan equivalence atau padanan. Dan yang dimaksud dengan padanan adalah padanan makna dari source language to the target language. So, well, that's the end of my presentation. Thank you.